Okay, so today I have to discuss again about pericyclic reaction, that is cycloaddition, next type of reaction, which is very important for the case of not only for B.Sc but also for M.Sc and for all the exams, that is CSIRNET, GATE, WBSET and also BARC also. Okay, so in pericyclic reaction, cycloaddition is very important to understand. Okay, now I have to start. So cycloaddition. Cycloaddition reactions are those reactions in which two molecules that may be same or different react to form ring compounds at the expense of double or triple bond. In each of the reacting partners. Okay, so cycloaddition reaction are those reactions in which two molecules that may be same, may not be same, react to form ring compounds at the expense of double or triple bond in each of the reacting partners. Okay, so cycloaddition basically based on the reaction between two molecules. Okay, two reacting molecules. Okay, they should be react to each other to produce a ring compound. Okay, তো সাইক্লোঅ্যাডিশনে সাধারণত তোমার কি হয়, দুটো রিয়াক্টিং স্পেসিস থাকে, দুটো রিয়াক্টিং মলিকিউল থাকে, তারা নিজেদের মধ্যে রিয়াকশন করে কি তৈরি করে, একটা রিং কম্পাউন্ড তৈরি করে। তো দিস ইজ ইন সাইক্লোঅ্যাডিশন রিয়াকশন, দ্য রিয়াকশন ইজ মোস্টলি রিং ক্লোজিং রিয়াকশন। ওকে, রিং ক্লোজিং কেন বললাম, ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশনে দুটোই পসিবল, দুটোই পাওয়াবল, দ্যাট ইজ রিং ক্লোজিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিং ওপেনিং। তোমার রিংটাকে খুলতেও পারবে, রিংটাকে বন্ধ করতে পারে। দিস ইজ নট দ্যাট লাইক দ্যাট আমি যেভাবে বলছি সেভাবে, দিস ইজ নট দ্যাট, দেয়ার মাস্ট বি সাম রুলস আর দেয়ার অ্যান্ড বাই দিস রুল উই ক্যান ফলো দ্য হোল অফ দ্য মেকানিজম অফ ইলেকট্রোসাইক্লিক রিয়াকশন, রাইট? তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি একটা ওপেন চেন অ্যানালগ থেকে আমরা একটা রিং কম্পাউন্ড ফর্মেশন করছি, আবার একইভাবে রিং কম্পাউন্ড থেকে আমরা ওপেন চেন পাচ্ছি। So both are possible for the electrocyclic reaction, that is ring opening as well as ring closing. Both are feasible for the electrocyclic reactions. Okay, now we have to come in cycloaddition. Cycloaddition is a different reaction, right? Though these all are part of pericyclic reaction, but all the reaction patterns are defined, rules are defined, types are defined, mechanisms is not there, but still there are electronic displacement that should be somehow defined. Okay, so যার জন্য I made all the reactions in its separate lectures, okay, for better understand. Okay, তাহলে সাইক্লোঅ্যাডিশনে আমরা মেন কি করি, আমরা রিং ক্লোজিং করি। এবার রিং ক্লোজিং ক্ষেত্রে আমাদের কি লাগবে, দুটো মলিকিউল লাগবে। সেই দুটো মলিকিউল কি এমনি রিয়াকশন করবে?
এমনি এমনি রিয়াকশন করবে? ক্যান দে ইজিলি প্রডিউস রিং? তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে? দে শুড হ্যাভ সাম condition to react to each other. They should have some double bonds or sometimes maybe triple bond. And by this expense of double bond, they produce extra single bond, and this extra single bond make the ring closing reaction or ring. This extra single bond which develop during the reaction are culprit to produce the ring. Okay, বোঝা গেল? তাহলে তোমার যে ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড ব্রেক করে যে সিঙ্গেল বন্ড গুলো তৈরি হবে, যে সিঙ্গেল বন্ড ডেভেলপ করবে, সেই ডেভেলপিং সিঙ্গেল বন্ডে কিন্তু রিং তৈরির মেন কালপিট বা মেন কারণ হবে। এখানে কালপিট বলতে আমি কোনো খারাপ সেন্সে বা নেগেটিভ সেন্সে বলছি না, আমি পজিটিভ সেন্সে বলছি। ঠিক আছে, আমরা অনেক সময় কি কিছু কিছু ওয়ার্ড গুলোকে আমরা সবসময় খারাপ সেন্সে ধরি, যেমন কালপিট, যেমন ক্রিটিসাইজ, এগুলোকে সবসময় খারাপ সেন্সে ধরি, কিন্তু এগুলো সবসময় খারাপ সেন্সে ইউজড হয় না, এগুলোকে আমরা অনেক সময় ভালো সেন্সেও ইউজ করতে পারি। যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, there must be sometimes in your exam there must be a questions that should be there, criticize the point, criticize the commission, criticize the story. That does not mean that is you have to put all the blames, all the negative point of view of this story or of this commission or of this point. That is not that. You have to critique. Critique means not the negative but also negative and positive. That is, you have to focus on the outcome of this commission or story or point. You also have to notice the disadvantages, advantages. You have to put your own point of view. Yes, this is good, this is bad, and this is have to be more focused in future time, and this is this thing. So this as this is the called as criticize. Criticize does not mean that is you have to blame on it. আমরা সাধারণত criticize বলতে কি বুঝি? সবসময় বুঝি যে খারাপ বলা, যে ও আমাকে criticize করছে মানে ও আমাকে খারাপ বলছে। That is does not mean. criticize মানে সবসময় খারাপ বলা নয়। একটা জাজ যদি সে তার ক্যান্ডিডেটকে নিয়ে বলে যে তুমি এই জায়গাটা খুব ভালো গেয়েছো, তোমার সুরের ওঠানামাটা এই জায়গাটা খুব সুন্দর, তোমার ভয়েস খুব সুন্দর, তোমার যে গিটার তুমি বাজাচ্ছ সেটার টোনটা খুব সুন্দর, কিন্তু আবার নেগেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ তো আবার জাজ এটাও বলছেন যে তোমার তাল কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ছুটে যাচ্ছে, তোমার এই যে গলার স্বরটা আরো বেশি আ করে গানটা গাইতে হবে। তার মানে কি, ওই জাজ ভালোর জন্য বলছেন, এক নাম্বার। এবার ওই জাজ তার কথাবার্তায় পোলাইটলি বলছেন, 2 নাম্বার। 3 নাম্বার, ওই জাজ তার কথাবার্তা এবং বিহেভিয়ারে বুঝিয়ে দিচ্ছে তিনি অ্যাকচুয়ালি ভালো চান। ঠিক আছে, এটা তো আমরা বুঝতে পারি বাই বিহেভিয়ার। অ্যান্ড 4th ওয়ান, তিনি ভালো আর খারাপ দুটোকেই তুলে ধরছেন এবং তিনি এটাও বলছেন আর কি কি করা যেতে পারে, তুমি এটা করতে পারো, তুমি একটা কাজ করতে পারো, তুমি হারমোনিয়াম নিয়ে সারেগামাপাটা ভালো করে বারবার করে প্র্যাকটিস করো, তাতে তোমার মুখটা খুলবে, আ করে গানটা করো, মুখটা খুলবে, চেষ্টা করো তালের দিকে নজর দেওয়ার। তো এই যে এই গোটা ব্যাপারটা যে হয়, দিস ইজ ক্যান বি কল্ড অ্যাজ ক্রিটিসাইজ। যদি তুমি খাতায় কলমে দেখাও যে সেটাকেও ক্রিটিসাইজ তুমি বলতে পারো। ক্রিটিসাইজ মানে সবসময় খারাপ নয়, তেমনই কালপিট মানেও সবসময় খারাপ নয়। অনেক গল্প, অনেক পয়েমে তুমি দেখবে কালপিট কথাটা লেখা থাকে, তার মানে খারাপ না। কালপিট মানে দায়ী, সে ভালোর জন্য দায়ী হতে পারে, খারাপের জন্য দায়ী হতে পারে। So words having some applications, okay, words are not always used for negative point of view, sometimes that can be used for positive point of view, and we have to take all this in positive minded. Okay, কেমিস্ট্রি বুঝতে গেলে বা যে কোনো সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতে গেলে সবার আগে পজিটিভ মাইন্ডসেট আপ রাখবে, বিকজ সায়েন্সের অনেক কিছু জানতে গেলে পজিটিভ মাইন্ডসেট আপ রাখতে হবে, পার্শিয়ালিটি বা কোনো রকম নেগেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ রাখা যাবে না, তাহলে একটু ব্যারিয়ার, অনেক কিছুতে ব্যারিয়ার তৈরি হয়। তো নেক্সট ওয়ান, তো সাইক্লোঅ্যাডিশনে এটাই আমি বলছি যে দুটো মলিকিউল একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তো যুক্ত হতে গেলে কিছু তো ক্রাইটেরিয়া থাকবে, এমনি এমনি তো যুক্ত হবে না, ডাবল বন্ড থাকবে অথবা কোনো একটা কম্পোনেন্টের ট্রিপল বন্ডও থাকতে পারে। তো সেই ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড ব্রেক করে যে সিঙ্গেল বন্ড ডেভেলপ করবে, সেই সিঙ্গেল বন্ডই কিন্তু তোমার রিং ফর্মেশনের জন্য অ্যাকচুয়াল দায়ী। ঠিক আছে, এবার বোঝো কেন ডাবল বন্ড ভেঙে সিঙ্গেল বন্ড হবে।
এটা আমি লিখছি না, এমনি বলছি। ডাবল বন্ড when break and to produce single bond, always remember the single bond, a single bond is much more strong than the single double bond. মানে ডাবল বন্ড is high strength. Okay, যদি bond strength বলো, if you compare the bond strength, double bond having the more strength than single bond, that is right. But when you consider only the pi bond, not the double bond, pi bond, so pi bond is weak than sigma bond. Okay, and when the weak bond break and produce the strong bond, so there must be a heat release because stability gain. So when heat release, that is called exothermic reaction, and exothermic reaction always be favorable. Okay, বোঝা গেল? Never consider the double bond, consider the pi bond. Pi bond থেকে যখন sigma bond তৈরি হয়, this is called exothermic reaction. Why this is called so? Because pi bond is weak, sigma bond strong. Okay, sigma bond is strong, pi bond weak. So pi bond break and to produce sigma bond, that's why exothermic reaction. Okay, next. Example. এবার component বোঝো। There must be, এটাকে আমরা বলবো 1 pi bond, but here 2 pi electrons are present. 2 pi electrons present. Here also 2 pi electrons are present. So that's why the component is called as 4 pi. Okay. Similarly, here 2 pi electrons are present. So that is called as 2 pi. Okay. So প্রথমটা there must be 4 pi electrons. Why? There is 2, there is 2. The total of 4 pi electrons. That's why that is called 4 pi. Not we counted the number of pi bonds. We counted the number of pi electrons. So that's why the first component is 4 pi, and second component is 2 pi. বোঝা গেল? তুমি মনে করতে পারো যে এই স্ট্রাকচারটা যেটা আমি দেখালাম, এই গোটা স্ট্রাকচারটা এখানে তো তোমার দুটো পাই বন্ড আছে, তো এটা তো 2 pi component হওয়া উচিত, right? There must be two pi bonds are there, so it should be 2 pi component, but this is not so. This is a 4 pi component. How? কিন্তু সেটা 4 pi component কেন? Because we always count the pi electrons. One single pi bond made by 2 pi electrons. Okay, and there is 2 pi bond. There is 2 pi bond. So that's why there is 2 into 2, 4 pi electrons. And we consider the electrons, not the bond. So that's why this is 4 pi electron system, so 4 pi component. Okay, so 1,3-butadiene is a 4 pi component. বোঝা গেল? তো 1,3-butadiene আমি কি বললাম, এখানে তো দুটো পাই বন্ড আছে, আমরা বলতে পারি সেটা 2 pi সিস্টেম, কিন্তু এটা 2 pi সিস্টেম নয়, এটা 4 pi সিস্টেম। কেন? কারণ এখানে আমরা ইলেকট্রন কাউন্ট করব, একটা পাই বন্ড দুটো পাই ইলেকট্রনস দিয়ে গঠিত হয়, তাই দুটো পাই বন্ড কি দিয়ে তৈরি হবে? 4 পাই ইলেকট্রনস দিয়ে তৈরি হবে, তো 4 পাই কম্পোনেন্ট। ওকে, নেক্সট ওয়ান ইথিন যেটা আছে সেটার মধ্যে দেখো, সেটার মধ্যে 2 পাই কম্পোনেন্ট হবে, কারণ একটা সিঙ্গেল পাই বন্ড কিন্তু আমরা বন্ড কনসিডার করব না, আমরা কনসিডার করব পাই ইলেকট্রনস, তো সেখানে দুটো পাই ইলেকট্রনস আছে, সো দ্যাটস ওয়াই 2 পাই কম্পোনেন্ট। বোঝা গেল? তো এই জায়গাটা আমি আবার মুছে দিলাম, হ্যাঁ, আচ্ছা এখানেই লিখে দিচ্ছি। So this is the example of, this is 4 pi and plus 2 pi. This is cyclic C. Okay. 2 pi. Okay. This is a cyclobutane. The structure actually যে মেকানিজমটা এরকম হয়, ঠিক আছে? তাহলে এইভাবে করে কি হবে, তোমার এখানে একটা ট্রানজিশন স্টেট তৈরি হয়, বন্ড ব্রেকিং,
এটাও বন্ড মেকিং। ওকে, তাহলে এখানে আলটিমেটলি কি হবে, এটা তৈরি হবে। ওকে, চলো, যদিও ট্রানজিশন স্টেট আমরা ডেভেলপ করতে পারি, বাট অলওয়েজ রিমেম্বার অ্যাজ দিস ইজ এ পেরিসাইক্লিক রিঅ্যাকশন, সো নো মেকানিজম, নো ইন্টারমিডিয়েট ইজ দেয়ার। আমরা যেটা দেখাচ্ছি সেটাকে মেকানিজম বলা যায় না, সেটাকে বলা যায় ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেসমেন্ট। ইলেকট্রন কিভাবে ফ্লো হচ্ছে সেটা দেখানো, এখানে কোনো মেকানিজমের ব্যাপার নেই। ঠিক আছে, কিভাবে বন্ড গুলো মাইগ্রেট হচ্ছে বা ইলেকট্রন গুলো ফ্লো হচ্ছে সেটাই ব্যাপার। এখানে মেকানিজম, নো মেকানিজম রিঅ্যাকশন, অ্যান্ড অলসো দিস ইজ নো ইন্টারমিডিয়েট। এখানে ইন্টারমিডিয়েট আমরা দেখাতে পারি না, আমরা খুব বেশি ট্রানজিশন স্টেটটা দেখাতে পারি। ট্রানজিশন স্টেট কি, যে একটা কনসার্টেড স্টেপ, দিস ইজ পেরিসাইক্লিক রিঅ্যাকশন, আর অল আর কনসার্টেড স্টেপ। পেরিসাইক্লিক রিঅ্যাকশনের যাবতীয় যত রিঅ্যাকশন আছে সব কনসার্টেড। এবং কনসার্টেড মিন্স হোয়াট? Concerted means the bond breaking and bond making, both the steps taken place in a same time, simultaneously. একই সঙ্গে বন্ড ব্রেক করবে and bond form হবে, এটাকেই বলা হয় কনসার্টেড স্টেপ। আর সেই কনসার্টেড স্টেপ পেরিসাইক্লিক রিঅ্যাকশনে হয়। ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য ওয়ে। ওকে, নেক্সট। এবার একটা জিনিস দেখো, cycloaddition are classified first by the number of pi electrons involved. ওই যে বললাম 2 pi cycloaddition, 4 pi cycloaddition, they are basically the number of pi electrons which are involved. এটার ভিত্তিতে আমরা নামকরণ করি। এবার ধরে নাও এমন একটা সিস্টেম আমি দিলাম যেখানে 8 pi electrons আছে, কিন্তু 8 pi কিন্তু একসঙ্গে হ্যাঁ কি হচ্ছে, রিঅ্যাকশনে পার্টিসিপেট করছে না। ওই 8 pi electrons এর মধ্যে 4 pi electrons পার্টিসিপেট করছে। তাহলে কি আমরা 8 pi ইলেকট্রন দিব? না, আমরা 4 pi ইলেকট্রন সিস্টেম প্লাস 2 pi ইলেকট্রন সিস্টেম, 4 pi প্লাস 2 pi cycloaddition বলবো। যেগুলো পার্টিসিপেট করবে সে পার্টিসিপেটেড pi electrons should be counted. ওকে, যেগুলো pi electrons পার্টিসিপেট করবে তাদেরকে আমরা কাউন্ট করব। we never count the rest of the things. ওকে, বোঝা গেল? we have to count the participated pi electrons which are participated in cycloaddition. Okay, if there must be 10 pi electrons, but 2 pi electrons are participated in from the 10 pi electrons, so always remember on that case 2 pi is the answer. 2 pi is the naming. Okay, because participated pi electrons that should be counted in naming system, also in reaction also. Okay, তাহলে এখানে কি কি যেমন উদাহরণ দিচ্ছি, cycloaddition are classified first by the number of pi electrons that should be involved. দুটো কম্পাউন্ডের মধ্যে কি কোন কতটা পাই ইলেকট্রনস ইনভলভ হচ্ছে, রিঅ্যাকশন করছে, সেটাই হলো মেন বিষয়, হলো সাইক্লোঅ্যাডিশন। ওকে, যেমন এটাকে আমরা কি বলতে পারি, দিস ইজ কল্ড 4 pi 2 pi cycloaddition, 4 pi plus 2 pi cycloaddition. Sorry. এবার পরের লাইনটা আবার লেখো, cycloaddition reactions are also classified on the fact whether the new
bond sigma bond are formed on the same face of each reacting molecule. That is called suprafacial. Okay. Cycloaddition reactions are also classified as the fact whether the new sigma bonds are formed on the same phase of each reacting molecule. যদি একই ফেজ দিয়ে রিঅ্যাকশনটা হয়, that is called suprafacial. Okay, একই ফেজ দিয়ে যদি রিঅ্যাকশনটা হয়, okay, or on opposite phase যদি হয়, that is called interfacial. Okay, so cycloaddition reaction are also classified on the fact whether the new sigma bonds are formed on the same phase of each reacting molecule, that is called superficial, or opposite phase যদি হয়, that is called interfacial. দুটো যদি সেম ফেজ দিয়ে রিঅ্যাকশন হয় সেটাকে আমরা বলবো সুপ্রাফেশিয়াল, যদি যদি অপোজিট ফেজ দিয়ে হয় দ্যাট ইজ কল্ড অ্যান্টারফেশিয়াল। সেটা আমি দেখাচ্ছি কিরকম। সাপোজ ওকে, ওকে ওকে, এবার ঠিক আছে, দুটো সেম ফেজ দিয়ে রিঅ্যাকশন হবে। ঠিক আছে, এটার মধ্যে কোনো ফ্লিপ মানে অরবিটালের ফ্লিপ হওয়ার দরকার পড়ে না। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ কল্ড সুপ্রাফেশিয়াল way of bond formation. কিরকম হবে? ঠিক আছে, এটা তৈরি হবে। So this is a superficial way of bond formation because there must be no need to flip the orbital. খুব ইজিলি ওরা পাশাপাশি একই ফেজের মধ্যে রিঅ্যাকশনটা করতে পারে। ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান, দুটো সেম সাইডে interfacial way of bond formation কি হবে? ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, একটা অরবিটাল কিন্তু রোটেট করতে হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড ইন্টারফেশিয়াল। ওকে, যদি তুমি বলো দুটো তোমার সরাসরি ওভারল্যাপ হতো তাহলে এটা আর এটা কিন্তু মিসম্যাচ হতো।
The lobes are defined, so we have to flip one orbital to make a proper overlap. That is the way called as interfacial. If the two phases are same and literally সত্যিকারে, if easily মুখামুখি, মানে there is no need for any flipping or anything, there must be two phases can easily overlap to each other by direct way, that are called as suprafacial way. Okay, but when the phases are different and we have to take the defined analogy, that is called interfacial. Okay, okay, next. Facial, interfacial modes of cycloaddition. The term suprafacial is interfacial A, where introduced by Woodard and Hoffman denote the stereochemistry of a reaction with reference phases of a system by electrons or orbitals. Okay, so the terms superficial S and interfacial A are introduced by Woodward and Hoffman to denote the stereochemistry of a reaction with reference phases of a system of pi electrons or orbital. ঠিক আছে, so the term, the superficial, the term interfacial, that should be introduced by Woodward Hoffman, okay, to denote the stereochemistry of a reaction and on the basis of phases of the pi electrons or orbital. That is, orbital, the phases are different or same, on the basis of phases of the orbital we can conclude that is the reaction is suprafacial or interfacial. Okay, তো রিয়াকশনটা আমরা সাধারণত কিসের ভিত্তিতে করি, একটা অরবিটালে ওর ফেজটার উপর ডিপেন্ড করে, ওর ফেজগুলো কিভাবে আছে, কি ওরিয়েন্ট ভাবে আছে, কিভাবে ওরিয়েন্টেশন করে আছে, সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি রিয়াকশন গোজ টু সুপারফিশিয়াল, সুপারফিশিয়াল হচ্ছে কিনা, আর ইন্টারফিশিয়াল, ইন্টারফিশিয়াল হচ্ছে কিনা। বোঝা গেল? যদি কোনো রকম ডাউট থেকে থাকে, ইফ ইউ হ্যাভিং এনি ডাউট রিগার্ডিং অল অফ দিস, ইউ ক্যান সে ইজিলি ইন এনি টাইম, okay, in YouTube, in Facebook, in Thread, in Instagram, in anywhere, even in Messenger. Okay, I am always available to you to help in chemistry or any type of chemistry related, any type of competitive exams. If I am able to help you in other, suppose mathematics, physics, biology, and these things, so I will efficiently help, because আমি হেল্প করব, কিন্তু as there must be my subject is chemistry, so I am more favorable, more feasible for the case of chemistry, any regarding helps are there. ওকে, যেহেতু আমার কেমিস্ট্রি সাবজেক্ট, তো অবশ্যই কেমিস্ট্রির ব্যাপারে আমি বেশি ভালো হেল্প করতে পারবো। ওকে, সো নেক্সট।
Okay. The two phases are similar. That is called supra interaction. That is called supra same phase. Supra. And that is called supra entera. Because one orbital having the defined phase. That's why we have to make the overlap some difficulty. তার জন্য আমাদের আলাদা আলাদা কি হবে, দুটো ফেস যেহেতু একই দিকে নেই, as they are the phases are not directly matched, so we have to indirectly match, and by anyhow, by ring clipping or by anyhow. Okay, so that is called supra antera. এটা তুমি এইভাবে মনে রাখতে পারো, the first orbital having the one phase and the second orbital having the defined phase. If you consider the reference on first one, so obviously the second one having the opposite phase towards the first, so that's why if first goes to supra, second goes to antera by memorizing technique. Okay, আবার বলছি, I will repeat again. Say for memorizing, only for memorizing technique, that is, first consider the first orbital having the phase which is direct to the second one is completely defined to the second orbital which is directly towards the first. Okay, the first orbital having the lobe which are directly towards to second, that should be completely defined. Then the second one having the phase which are directly towards the first one. Okay, so that's why if you consider the reference as a first one having the supra phase, so the second one having the opposite phase towards it, that is antera phase. So that's why the naming comes from supra antera. Clear? বোঝা গেল? তো আমরা যে প্রথম অরবিটালটা দেখছি, সেই প্রথম অরবিটালটার যে ফেজটা দ্বিতীয় অরবিটালটার দিকে আছে সেটাকে যদি ধরো সুপ্রা, এবার দ্বিতীয়টার যে ফেজটা প্রথমটার দিকে আছে সেটা তো অপোজিট, এটা তো অপোজিট, তো সেই জন্য ওটাকে আমরা বলবো অ্যান্টেরা। এটা কিসের জন্য মনে রাখতে বললাম? ফর মেমোরাইজিং টেকনিক। যে প্রথমটা যে অরবিটালটা দ্বিতীয়টার সামনে আছে সেটা যদি সুপ্রা ধরো, এবার দ্বিতীয়টা যে অরবিটাল যেটা প্রথমটার সামনে আছে সেটা অপোজিট, তাহলে সেটাকে আমরা বলবো অ্যান্টেরা। ওকে, and by this memorizing technique you get the name supra antera. বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান। এবার এটার নাম কি হবে? এটার নাম কি সুপ্রা হবে? না, যেহেতু আমি এটাকে অ্যাজ এ স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরে নিয়েছি আগেই সুপ্রা, তার মানে কি দুটো অ্যাবভ দ্য প্লেন হোয়েন ডিরেক্টলি কামস টু ইচ আদার, তাই তো? দুটো শেডেড এরিয়া যখন নিজেদের কাছাকাছি আসবে সেটাকে আমরা বলবো, কাছাকাছি আসবে সেটাকে বলবো সুপ্রা। এবার এখানে শেডেড এরিয়াগুলো দূরে আছে। আচ্ছা, এক মিনিট, এখানে শেডেড এরিয়াগুলো দূরে আছে, এখানে আনশেডেড এরিয়াগুলো কাছে আছে। Unshaded area are came closer, so that's why the name should be antera. By using the reference this. Okay, if the shaded area are supra, okay, so in that case the unshaded area when come closer, that is called antera. Okay, last one. Now take this is as a reference. What is the reference? That is called supra, মানে shaded area, that should be considered as supra. So here the unshaded area is there, so that is antera. Their shaded area is there, so that is supra.
So the name comes from antera supra. ওকে, তো যখন শেডেড এরিয়াটা মুখোমুখি পড়ছে সেটাকে আমি ধরে নিলাম সুপ্রা, ঠিক আছে। তাহলে আনশেডেড এরিয়াটা যখন মুখোমুখি পড়বে সেটাকে আমরা বলবো অ্যান্টেরা। ওকে, তো এটা হলো সবচেয়ে আরো ভালো টেকনিক টু মেমোরাইজ। সে ধরে নাও একটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে নাও প্লাস বা শেডেড এরিয়া, দ্যাট শুড বি কল্ড অ্যাজ সুপ্রা। যখনই সেই শেডেড এরিয়া বা প্লাস সাইন দেওয়ার যে ফেজটা হয় সেটা যখনই আরেকটা অরবিটালের মুখোমুখি আসবে, দ্যাট ইজ কল্ড সুপ্রা, ঠিক আছে। এবার যখন প্লাসের জায়গায় মাইনাস সাইনটা যখন কাছাকাছি আসবে সেটা অ্যান্টেরা হয়ে যাবে। আর দুটো অরবিটালের যদি শেডেড এরিয়াটা যদি মুখোমুখি পড়ে তো সেটা সুপ্রা সুপ্রা হবে। আর দুটো অরবিটালের যদি শেডেড এরিয়াটা অপোজিট দিকে হয় তো সেটা হবে অ্যান্টেরা অ্যান্টেরা। বোঝা গেল? তো এটা আরো ভালো টেকনিক টু মেমোরাইজ। ওকে, তো লেটস মেমোরাইজ the another technique, that is consider there must be a shaded area or the plus face of the orbital when towards the another orbital, that should be considered as supra. Okay, so when the minus sign phase or unshaded area come closer to the another orbital, that is called antera. Okay, when the two orbital having the plus phase or shaded area towards to each other, that are called supra supra. Okay, and when the two orbital having the plus phase or shaded area far apart and bonding between the unshaded area, so that are called antera antera. Okay, so this is the easiest method to memorize. বোঝা গেল? যখনই দেখবে এই শেডেড এরিয়া নিজেদের মধ্যে বন্ডিড করছে, দ্যাট ইজ কল্ড সুপ্রা সুপ্রা। এবার শেডেড এরিয়া কার সঙ্গে আছে? এইদিকে আছে আনশেডেড এরিয়ার সঙ্গে, তাহলে এটা হবে সুপ্রা অ্যান্টেরা। ওকে, আনশেডেড এরিয়া শেডেড এরিয়ার সঙ্গে যখন কাছাকাছি আছে, দ্যাট ইজ কল অ্যান্টেরা সুপ্রা, ঠিক আছে। আর যখন আনশেডেড এরিয়া নিজেদের মধ্যে বন্ডিং করছে, দ্যাট ইজ অ্যান্টেরা অ্যান্টেরা। ওকে, তো অ্যাজ এ শেডেড এরিয়াকে রেফারেন্স ধরো, ও দিস ইজ কল্ড এ সুপ্রা। এবার দুটো শেডেড এরিয়া নিজেদের মধ্যে যখন ইন্টারাকশন মানে সামনাসামনি থাকবে, দ্যাট ইজ কল্ড সুপ্রা সুপ্রা। একটা শেডেড এরিয়া একটা আনশেডেড এরিয়ার কাছাকাছি থাকবে, দ্যাট ইজ কল্ড সুপ্রা অ্যান্টেরা। একটা আনশেডেড এরিয়া একটা শেডেড এরিয়ার কাছাকাছি থাকবে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যান্টেরা সুপ্রা। অ্যান্ড যখন দুটো আনশেডেড এরিয়া নিজেদের মধ্যে কাছাকাছি থাকবে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যান্টেরা অ্যান্টেরা। ওকে, নেক্সট। Supra supra interactions lead to retention of configuration at the reacting center in question. Okay, তো যখন সুপ্রা সুপ্রা ইন্টারাকশন লিড টু রিটেনশন অফ কনফিগারেশন দ্য রিঅ্যাক্টিং সেন্টার ইন কোশ্চেন, দ্যাট মিনস দুটো লোব যখন নিজেদের মধ্যে সুপ্রা সুপ্রা ইন্টারাকশন করবে তখন সেক্ষেত্রে ওভারঅল যে প্রোডাক্টটা হবে সেই প্রোডাক্টের স্টিরিওকেমিস্ট্রি কি হবে? রিটেনশন হবে। দ্যাট মিনস দ্য কনফিগারেশন নেভার বি চেঞ্জ, আর উইল বি আর, এস উইল বি এস, কোনো কনফিগারেশন চেঞ্জ হবে না। দুটো মিথাইল গ্রুপ যদি ওয়েজে থাকে দুটো মিথাইল গ্রুপ ওয়েজেই থাকবে, দুটো মিথাইল গ্রুপ যদি ড্যাশে থাকে তো দুটো মিথাইল গ্রুপ ড্যাশেই থাকবে। তো স্টিরিওকেমিস্ট্রি নেভার বি চেঞ্জ। ওকে, so that is called retention. Okay, retention means nothing but retention means the overall the configuration of chiral center, overall the configuration of substituent, overall the configuration of nomenclature RS, that should be all are remain same after the product formation. That is called retention. Now inversion means the whole over the configuration or chiral center or the substituent that may be
that should be inverted. That should be opposite stereochemistry. That are called inversion. Okay, retention means the stereochemistry never be changed. Retention means stereochemistry never be changed. Supra antera and antera supra. Modes of interactions indistinguishable. When the two reacting systems are identical. Okay. যখন দুটো system which are reacted, the two systems which are reacted to each other to produce the cycloaddition product, if they are identical, on that case, supra antera and antera supra are indistinguishable. That means never be identified. Similar. Okay, so there should be a condition. What is the condition? The condition is behind of it. That is, the two reacting species should be same, identical. On that case, the supra antera and also antera supra combination give the identical product. Okay, যখন তুমি দুটো রিঅ্যাক্টিং স্পেসিস নেবে, সেই দুটো রিঅ্যাক্টিং স্পেসিস যদি সিমিলার হয়, সেম হয়, সেক্ষেত্রে দেখবে দুটোর প্রোডাক্ট যেটা হবে সেটা অ্যান্টেরা সুপ্রা দিয়েই হোক বা সুপ্রা অ্যান্টেরা দিয়েই হোক, আলটিমেটলি একই প্রোডাক্ট হবে। ঠিক আছে, antera antera interaction inversion of configuration indistinguishable when এর বানানটা কেমন হিজিবিজি হচ্ছে না, indistinguishable indistinguishable হবে না, দাঁড়া, inversion of configuration takes place at both the reacting centers. Okay, so in antera-antera interaction, inversion of configuration takes place at both the reacting center. ঠিক আছে, যখন antera-antera interaction হবে, দুটো reacting সেন্টারের মধ্যে ইনভার্সন হবে। So when the antera-antera interaction will be there, on that case, both the configuration of two system or both the reacting center should be inverted. Okay, should be inverted. যখন antera-antera interaction হবে, দুটো reacting সেন্টারের কিন্তু ইনভার্সন হয়ে যাবে। Okay, next. Next one, phone number. There are two possible supra combinations depending
on the nature of interacting pi-electron system. These are termed as exo-addition and endo-addition. Okay, so there are two possible supra combinations are there of pi-electron system. That is first one exo-addition, second one endo-addition. প্রথমটা হয় exo-addition, secondটা হয় endo-addition. Okay, এবার এই এক্সো আর এন্ডো আমরা আরো ভালো করে জানবো কোথায়, ফর ডিএসএলআর রিঅ্যাকশন। ঠিক আছে, আরো কিছু ক্ষেত্রে হয়, সেটা আমি ডিএসএলআর রিঅ্যাকশনটা করে তারপরে বোঝাবো, বিকজ ডিএসএলআর রিঅ্যাকশনে এক্সো আর এন্ডোটা যদি বুঝে যাও তাহলে তোমার বাকি সব রিঅ্যাকশনে এক্সো আর এন্ডোটা বুঝে যেতে কোনো অসুবিধা হবে না, কিন্তু ডিএসএলআর রিঅ্যাকশনটা বোঝাটাই সবচেয়ে বেশি চাপের। ঠিক আছে, তো যখন আমি ডিএসএলআর রিঅ্যাকশনটা করাবো তখন আমি এক্সো আর এন্ডো দুটোই আমি খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেবো, নো প্রবলেম উইল বি দেয়ার। ওকে, এটা আপাতত জেনে রাখো, এক্সো অ্যান্ড এন্ডো addition is also one type of addition that should be very important on the basis of cycloaddition. That can be seen, this exo endo addition can be seen in DSLR reaction, somehow some types of reaction where that is suppose if non-bonding system is there, COOH and methyl group, COOH and hydrogen group, COOH phenyl group, this type of substance are there. On that case, in non-bonding system there must be a exo or endo product can be formed. Okay, and sometimes some other type of reaction can be exo and endo type reaction can be feasible. Okay, next. এবার আমরা আসবো symmetry allowed and symmetry forbidden reaction. Okay, so symmetry allowed and symmetry forbidden reactions. Okay, নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে symmetry allowed means symmetrically allowed, symmetry forbidden means symmetrically forbidden. খুব সহজ, তাই না? বাট নো, there must be, we have to some things understand. ওকে, কিছু জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে, এর মধ্যেই অনেক কিছু, অনেক কথা আছে। ওকে, so now I have to start again. In case of FMO, FMO means F for Fancier, M for molecular, O for orbital theory. Okay, F for Fancier, FRONTIER লিখে দিচ্ছি, না কালিটা চেঞ্জ করে দিই, Fancier molecular orbital, Fancier molecular orbital approach to a pericyclic reaction when homo LUMO overlap in the same phase, leading to bonding interactions. Then it is called
symmetrically allowed বা symmetry allowed. Reaction. But when homo-LUMO overlap is not a bonding. Next page. এটা মুছে দিচ্ছে হ্যাঁ homo-LUMO overlap is not a bonding interaction that is anti-bonding, then that is known as symmetry forbidden reaction. Okay. So symmetry allowed and symmetry forbidden reaction. In case of FMO means functional molecular orbital approach to a pericyclic reaction when homo and LUMO. Homo means I already said that in first lecture. Homo-LUMO means what? Homo means highest occupied molecular orbital. Means the highest orbital which having some occupation of electron. Maybe single electron, maybe two electron. But there must be occupation of electrons there. And if you analyze the orbitals which having some number of electrons, there must be you have to take the highest orbital, highest energetic orbital having occupation of electron. That is called homo. ঠিক আছে যতগুলো অরবিটাল দেখবে যাদের মধ্যে ইলেকট্রন ফিল আপ আছে সে একটা করে হোক দুটো করে হোক যেটা সবচেয়ে হাইয়েস্ট এনার্জেটিক হবে সেটাকে বলবে হোমো মানে হাইয়েস্ট এনার্জেটিক কিন্তু ইলেকট্রন থাকতে হবে ঠিক আছে আর লুমো লোয়েস্ট আনঅকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল that means there must be so many unoccupied orbitals is there but you have to take the lowest energetic orbital and this lowest unoccupied orbital is called as LUMO. ওকে বোঝা গেল তো সেখানে অনেকগুলো এমন অরবিটাল থাকতে পারে যেখানে তোমার কোনো ইলেকট্রন নেই কোনো ইলেকট্রন মানে একটা দুটো কোনোটাই নেই আনঅকুপাইড ঠিক আছে তো সেই অরবিটাল গুলো যেগুলো আনঅকুপাইড তাদের মধ্যে যেটা সবচেয়ে লো এনার্জেটিক হবে সেটাকে বলবো লুমো ওকে এবার সেই হোমো অ্যান্ড লুমো ওভারল্যাপ যদি সেম ফেজে হয় that means bonding interaction same phase হওয়া মানে bonding interaction and that is called symmetry allowed process. If the interaction in same phase is there, on that case this interaction is called as bonding interaction because there must be new bond visibly produced. Okay, that is called symmetry allowed process. Okay, but when the homo-LUMO overlap is not a bonding interaction, that is a completely anti-bonding interaction. That means the phases are not match. ধরো এমন দুটো কম্পোনেন্ট দিলে যার হোমো আর লুমোর মধ্যে কোনো একটা জায়গায় ফেজ ম্যাচ করছে না তা সেটাকে আমরা বন্ডিং ইন্টারাকশন বলবো না সেটাকে আমরা বলবো অ্যান্টি বন্ডিং ইন্টারাকশন আর ডিউ টু দিস অ্যান্টি বন্ডিং ইন্টারাকশন দ্য ওভারঅল দ্য প্রসেস ইজ সিমেট্রি ফরবিডেন তখন সেই প্রসেসটাকে আমরা কি বলবো সিমেট্রি ফরবিডেন বলবো ওকে when the phases are defined on that case we have to say the interaction is not a bonding the interaction is completely anti-bonding and due to this anti-bonding interaction you know that anti-bonding interaction is not feasible so that's why this is called symmetry forbidden process okay আর এটা তো তোমরা জানো allowed process always having the more preference than forbidden process ওকে তো সেটা তুমি প্যারিটি রুল দিয়ে বলো তোমার কালার যখন ট্রানজিশন এলিমেন্ট পড়বে সেখানে দেখবে কালারের ক্ষেত্রে তোমার ডেল এল এর ভ্যালু আছে ডেল এস এর ভ্যালু স্পিন অ্যালাউড প্রসেস
ল্যাপোর্টে অ্যালাউড প্রসেস এগুলো আছে। তো ল্যাপোর্টে অ্যালাউড, স্পিন অ্যালাউড, প্যারিটি রুল অ্যালাউড, এগুলো সব সিলেকশন রুল যেগুলো আছে অ্যালাউড প্রসেসগুলোর প্রেফারেন্সটা বেশি হয় দেন ফরবিডেন প্রসেস। এখানেও তাই, there must be no exception, that is the same analogy is used, that is allowed processes are having the more preference than the forbidden process. Okay, because allowed processes give you stability and the forbidden process give you somehow some instability. Okay, next. Okay, ছোট বড় হয়ে গেছে, does not mind. এবার দেখো, there must be a same phase to bonding interaction. Bonding interaction. That is a defined phase. Anti-bonding interaction, not feasible. ওকে, ফিজিবল হয় না। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট, এটাকে আমরা কি বলবো? সিমেট্রি ফরবিডেন। সিমেট্রি ফরবিডেন প্রসেস। কেন? there must be one is bonding interaction, that's okay, but other is anti-bonding interaction, so that's why this is called symmetry forbidden. দুটোকেই অ্যালাউড হতে হবে, দুটোই বন্ডিং হতে হবে। যদি দুটো বন্ডিং না হয়, সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি উদাহরণ দিচ্ছি, কি উদাহরণ দিব? ধরো তুমি কোনো অঙ্ক করছো, ক্লাস 10-এর অঙ্ক। এবার সেই অঙ্ক যখন তুমি করছো, তোমাকে ক্যালকুলেশনও মাথায় রাখতে হবে, ইউনিট কনভার্সনও মাথায় রাখতে হবে, রাইট? তুমি ক্যালকুলেশন ভুল করলে সেটাও ভুল, আর তুমি ইউনিট কনভার্ট করতে গিয়ে যদি ভুল করো সেটাও ভুল। সাপোজ অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তোমার কোশ্চেন সব তোমার সেন্টিমিটারে আছে, অ্যান্সার তোমার মিটারে বার করতে হবে। ওকে, তো তুমি ঠিক করলে যে তুমি ক্যালকুলেশন করে, ওভারঅল ক্যালকুলেশন করে তুমি অ্যান্সারটা পাবে সেন্টিমিটারে, সেই সেন্টিমিটারটাকে কিসে কনভার্ট করবে? মিটারে। তো আলটিমেটলি তোমার অঙ্কটা কি হবে? রাইট হবে, রাইট? এবার তুমি ক্যালকুলেশনে ভুল করলে সেটাও ভুল, আর ক্যালকুলেশন করে যেটা পাবে সেটাকে যদি মিটারে কনভার্ট করতে তোমার ভুল হয় সেটাও ভুল, তাই না? তো তোমার অঙ্কতে দুটোর উপরই ডিপেন্ড করছে। তো সিমিলার থিংস আর হিয়ার, when the orbitals come closer and make a bonding, make a product formation, on that case both the interaction should be bonding. If one bonding interaction, other is anti-bonding, so there must be some difficulty, sometimes the reaction is never feasible. Okay, because sometimes the orbital flipping is not probable. সব সময় অরবিটালকে ফ্লিপ করে দিব আমার ইচ্ছা মতো, তা হয় না। অনেক সময় জিওমেট্রিক্যালি সেটা ফেভারেবল হয় না, আর জিওমেট্রিক্যালিও ফেভারেবল নয়, আবার তোমার সিমেট্রিক্যালিও ফেভারেবল নয়। তাহলে আমি রিয়াকশনটা হবে কোত্থেকে? রাইট? বোঝো, জিনিসগুলো ভালো করে বোঝো। যদি দুটোকেই বন্ডিং ইন্টারাকশন হতে হবে, both should be bonding interaction, otherwise if one is bonding and other is anti-bonding, so the product formation is not there. Okay, that is called symmetrically forbidden process. Okay, but sometimes the reaction goes to produce product. On that case the orbital flipping is there, and that is, if geometrically if is feasible, so there must be reaction can be produced. If this is geometrically not feasible, so the reaction never be produced.
Okay, so first you have to see the symmetrically forbidden or allowed, and if symmetrically forbidden, you have to see that geometrically allowed or not. If geometrically not feasible, so there must be no product formation is there. বোঝা গেল? Okay, next. জিওমেট্রিক্যালি ব্যাপারও আছে, তোমার সিমেট্রি সবার আগে দেখবে সিমেট্রি অ্যালাউড না ফিজিবল। এবার সিমেট্রিক্যালি যদি তোমার ফরবিডেন প্রসেস হয় তখন দেখবে যে জিওমেট্রিক্যালি কোনোভাবে রোটেট করে কি বন্ডিং তৈরি করা যায়, তাই সেক্ষেত্রে প্রোডাক্ট হলেও হতে পারে। জিওমেট্রিক্যালিও যদি ফেভারেবল না হয় তাহলে সেখানে প্রোডাক্ট আর তৈরি হবে না। একে তো সিমেট্রিক্যালি ফরবিডেন, আরেকটা হবে জিওমেট্রিক্যালি ফরবিডেন, তাহলে আর প্রোডাক্ট তৈরি হবে না। বুঝা গেল? নেক্সট। ওকে, তাহলে এখানেও হচ্ছে বন্ডিং ইন্টারাকশন, এখানেও হচ্ছে বন্ডিং ইন্টারাকশন। There must be two bonding interaction. That is called homo, that is called lumo. Okay, so that is symmetrically allowed and both are bonding interaction. দুটোই bonding interaction, and that is symmetrically allowed process. Okay, বোঝা গেল? homo and lumo. Next one, এটা লিখে নাও। Next one, এবার লেখো Fonchier molecular orbital, that is simply called FMO, approach of cycloaddition. Reaction. Okay, so Fonchier molecular orbital FMO approach of cycloaddition reaction. For a cycloaddition between two components to occur, there must be bonding overlap between the p orbitals at the terminal carbon atoms at each pi electron system. For a cycloaddition reaction between two components to occur, there must be bonding overlap between the p orbitals and the terminal carbon atoms at each pi electron system. There should be a bonding overlap is there.
Okay, if there is no bonding overlap, so there should be the reaction not progress at all. কারণ 4 পাই এখন তুমি orbital flipping is very difficult to tax that. So you have to focus the bonding interaction in that case. সব সময় জিওমেট্রিক্যালি তুমি অরবিটাল ঘুরিয়ে দিবে নিজে ইচ্ছা মতো আর রিয়াকশন হবে, দ্যাট ইজ নট ফিজিবল। 4 পাই এর ক্ষেত্রে তা হয় না। 4 পাই এর ক্ষেত্রে তুমি রোটেট করে রিয়াকশন ঘটাতে পারো না, বিকজ 4 পাই and 2 পাই সিস্টেম অলওয়েজ ফিজিবল ইন দ্য বন্ডিং ইন্টারাকশন ওয়ে। Okay, there must be no orbital flipping is there. Okay, so there should be, you have to focus the HOMO and LUMO in such a way that there must be a two bonding interactions there, otherwise the reaction never goes to progress. Okay, otherwise the reaction never goes to progress. Okay, বোঝা গেল? তোমার সব জায়গায় হয় না, রোটেট করে তুমি করতে পারবে না, কিছু ক্ষেত্রে করতে পারবে, সেটা আমি বলছি অ্যাজ এ এক্সেপশন হিসেবে ধরে নাও। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমার কি হয়, তোমার অরবিটাল গুলোকে ফ্লিপ করা যায় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। ইন দ্য মোস্ট কেসেস ইউ নেভার ফ্লিপ দ্য অরবিটাল, you have to consider the HOMO LUMO at same pace. Okay, and two bonding interaction at all. On that case the reaction goes to progress. Okay, clear? Most of the cases the ring flip of any orbital is not feasible at all. That is the few cases. Okay, so most of the cases you have to focus on the phases of the HOMO and LUMO. If the phases are matched, so in that case the reaction goes to progress. And these HOMO LUMO same phases should be present in the 4 pi plus 2 pi cycloaddition. ওকে, তো 4 পাই প্লাস 2 পাই সাইক্লোঅ্যাডিশন যেটাকে আমরা বেটার করতে পারি টিএসআরএল রিঅ্যাকশন, তো সেখানেও কিন্তু দুটো ফেজের হোমোলুমোর ফেজের কিন্তু ম্যাচ হতে হবে, মিসম্যাচ হলে হবে না। বোঝা গেল? জিনিসগুলো গুলোলে হবে না, জিনিসগুলো খুব ভালো করে বুঝতে হবে। তো সিমেট্রি ফরবিডেন, সিমেট্রি অ্যালাউড। এবার সিমেট্রি অ্যালাউড মানে হোমোলুমোর ফেজগুলো ম্যাচ হচ্ছে, এটাকেই বলা হয় সিমেট্রি অ্যালাউড, মানে দুটো বন্ডিং ইন্টারাকশন হবে। আর কোনোভাবে যদি মিসম্যাচ হয় দ্যাট ইজ কল্ড সিমেট্রি ফরবিডেন। ওকে, এবার আমি যেটা বললাম অরবিটাল ফ্লিপিং এর কথা, সেটা কিন্তু এক্সেপশন ক্রাইটেরিয়াতে যায়, সেটা কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, সব জায়গায় দেখা যাবে না। তো মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা কিছু ক্ষেত্রকে সহজে কনসিডার করব না, সেটা যখন আমরা ডিটেলসে স্টাডি করব তখন দেখবো ওই কিছু ক্ষেত্র কখন কখন আসে, ঠিক আছে, বিশেষ করে যখন কোশ্চেন সলভ করবে তখন আসবে। কিন্তু আদারওয়াইজ ডিএসআরআর রিঅ্যাকশন 4 পাই প্লাস 2 পাই বা 2 পাই প্লাস 2 পাই এই ধরনের সাধারণ যে সাইক্লোঅ্যাডিশন গুলো আছে বা মোস্ট অফ দ্য সাইক্লোঅ্যাডিশন গুলো যেগুলো আছে সেগুলোতে আমার সিমেট্রি ফরবিডেন না সিমেট্রি অ্যালাউড নিয়ে চিন্তা করব, ঠিক আছে, বোঝা গেল? On that case we never consider the ring flip, orbital flip. We have to consider most of the cycloaddition process, the symmetry allowed or not, the matching of phases of HOMO and LUMO or not. Okay, next. The feasibility of a concerted process is determined by whether overlap can occur between the HOMO of one component and LUMO of other. Okay, so the feasibility of a concerted process is determined by whether the overlap can occur between the HOMO of the one component and LUMO of the other. কতটা ভালোভাবে হোমোর একটা কম্পোনেন্ট আর লুমোর একটা কম্পোনেন্ট নিজেদের মধ্যে বন্ডিং করবে সেটাই কিন্তু মেন ফ্যাক্টর অফ সাইক্লোঅ্যাডিশন। ওকে, নেক্সট। এগুলো সব মুছে দিচ্ছে, সরি।
ওকে, ছিলাম এখানে ছিলাম। ওকে, ডাইন সাইটো LUMO of dinophile. Okay, HOMO of shine, dine and LUMO of dinophile. ঠিক আছে, এটা সাই 1। ওকে, বন্ডিং ম্যাচ করছে। আরেকটা হয় ওই দুটো ফেস কিন্তু সেম হবে, দেখ ফেস কিন্তু ম্যাচ করছে। হুম, এটাও হবে। ঠিক আছে, এটা হলো লুমো অফ ডাইন, এটা হোমো অফ ডাইনোফাইল। এবার ডাইন কি আর ডাইনোফাইল কি যারা ডিএসএলআর পড়েছো তারা জানো। এখানে ডিএসএলআর রিয়াকশনে উই হ্যাভ টু কনসিডার টু থিংস। ওয়ান ইজ 4 pi system, 4 pi electron system, other is 2 pi electron system. So for DSLR reaction we have to consider 4 pi electron system as a dine, because 2 double bond is there, di in di hyphen ene. Ene means double bond, 2 double bonds are there, so that's called dine. So we can use dine. আমরা ইন বলতে কি বুঝি, একটা সিঙ্গেল ডাবল বন্ড। এবার এটাই যদি ডাইন হয় মানে সিস্টেমে দুটো ডাবল বন্ড আছে, এটাই যদি ট্রাইন হয় সিস্টেমে 3টে ডাবল বন্ড আছে। তো এইভাবে করে আমরা আসি 4 pi electron system হলো ডাইন, দুটো ডাবল বন্ড আছে। and the 2 pi electron system is called as dinophile. Okay, বোঝা গেল? So for DSLR reaction, these two reactions are actually the DSLR reaction. এই দুটো রিয়াকশন কিন্তু DSLR reaction। ঠিক আছে, এটাও এটাও। তো এই DSLR reaction দুটো কম্পোনেন্ট হয়। There must be the two components of DSLR reactions are there. One is 4 pi electron system that are called dine, other is 2 pi electron system that is called dinophile. Okay, তো DSLR reaction 4 pi electron system কে বলা হয় ডাইন and 2 pi electron system কে বলা হয় ডাইনোফাইল। এবার মুছে দিই। Thus this is a 4 pi, এগুলো কি 4 pi 2 pi, 4 pi 2 pi এই ডিএসএলআর রিঅ্যাকশনকে আমরা 4 pi 2 pi অ্যাডিশন বলতে পারি, সাইক্লোঅ্যাডিশন বলতে পারি। অ্যাডিশন between a dine and a dinophile, or dinophile can be called as monoene because one single bond is there, so monoene. Okay, both above are bonding, দুটোই bonding. There is both of the two examples having based on two bonding interaction, so overall also bonding interaction. Okay, and the phases are completely matched with homo and lomo. Okay, so that is symmetrically
allowed. Okay, in supra interaction. ওকে, তো এখানে আমার কি হচ্ছে, সুপ্রা ইন্টারাকশন হচ্ছে। ওকে, তো 4π2π addition between a diene and monoene, that is in above two example, there must be both are basically based on two bonding interaction. As two bonding interaction, so overall can be, we conclude that this is a bonding interaction overall, and this is feasible, and this is called supra interaction. Next one, এবার আমরা আসবো 2π2π cycloaddition. If we put HOMO of one monoene against LUMO of the other, they cannot give us bonding overlap. Therefore, psi S2 এটা কি, এটা 2π সুপারফিশিয়াল 2 উপরে, মাথার উপরে মানে 2π, আর নিচে S ফর সুপারফিশিয়াল। Addition is not symmetry allowed. Okay, তো এখান থেকে and this are happen for thermal. Okay, thus thermal, ঠিক আছে, এই হোমো আর এই যে হোমো অফ ওয়ান মোনোইন and LUMO of one monoin, and that never will happen for the case of thermal. Okay, কেন, কারণ when we have to consider photochemical, there must be the homo goes to change, right? LUMO also be হোমো তো না, কি বলে, হ্যাঁ হোমো, that should be changed. Okay, so on that case a photochemical viewpoint is defined. This is a thermal 2+2 cycloaddition. On that case the phases are defined, so that's why mismatch is there, no bonding interaction at all, so this is a symmetry forbidden process. So 2π2π cycloaddition in thermally, that should be symmetry forbidden process. Okay, বোঝা গেল? আমার 2π2π সিস্টেম গেলে যদি দেখবে 2π2π সিস্টেম 2π2π দুটো সাইক্লোঅ্যাডিশন যখন করবে ইন থার্মালি হলে কি হবে, হোমো আর লুমো যা থাকা তাই থাকবে, কোনো চেঞ্জ হবে না। তো সেই হোমো লুমো যখন নিজেদের মধ্যে রিয়াকশন করবে দেখবে ফেস ম্যাচ করছে না, ফেস মিসম্যাচ করছে, তার মানে কি রিয়াকশনটা সিমেট্রিক্যালি ফেভারেবল নয়, সিমেট্রিক্যালি ফরবিডেন প্রসেস। ওকে, তো থার্মালি ইন থার্মাল 2+2π2π addition symmetry forbidden. ওকে, সিমেট্রি ফরবিডেন প্রসেস কি রকম সেটা আমি দেখাচ্ছি। LUMO
psi2 হোমো, এটা হলো psi1। কি হচ্ছে, there must be a bonding interaction but there is anti-bonding interaction, so symmetry forbidden। এবার দেখো 2π সিস্টেম কিন্তু আমরা স্টেরিক্যালি নিজেদের মধ্যে একটু চেঞ্জ করতে পারলেও পারতে পারি, কারণ ওটার মধ্যে স্টেরিকটা কম হয়। 4π এর মধ্যে স্টেরিক অনেক বেশি হয়, 2π এর মধ্যে স্টেরিকটা একটু কম হতে পারে। তো এক্ষেত্রে আমরা একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি, উই ক্যান ট্রাই the geometrically if we change the flip the whole of the molecule, geometrically change the whole of the molecule, can be the reaction goes or not. Okay, we can at least try. Okay, কেন জিওমেট্রিক্যাল ফ্যাক্টরটা আসতেছে সেটা তো দেখাতে হবে। আমি মুখে বলছি, এখন তো আমার উপর সবাই বলবে, প্রশ্ন তুলবে, সেটা আমি দেখাচ্ছি কেন জিওমেট্রিক্যাল। 2π এর ক্ষেত্রে স্টেরিক হিন্ডেন্সটা অনেকটাই কম হয়, তো সেক্ষেত্রে আমরা জিওমেট্রিক্যাল ব্যাপারটা এনে, জিওমেট্রিক্যালের আলোটা এনে বা লাইট এনে দেখাতে পারি যে জিওমেট্রিক্যালি ফেভারেবল হবে কি হবে না। ঠিক আছে, সেটাও দেখতে পারি। কিরকম, এটা ধরো এরকমই থাকলো, কোনটা, হোমোটা, হোমো যেটা আমি বললাম psi1। এবার লুমোটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারি একটু, রাইট? কিরকম চেঞ্জ, ওকে ওকে, মলিকিউলটাকে একটু বেঁকে দিলাম, তাহলে এবার একটা এখানে একটা বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন হতে পারে, এখানেও বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন হয়, কিন্তু লেখাটা দেখো, it should be noted that cycloaddition of 4π, সরি 4π নয়, এটা 2π type are symmetry allowed under thermal condition if supra antera পরে পেজে যাচ্ছি, interaction can occur। বাট যেটা আমি দেখালাম is geometrically difficult। আমি যেমন তেমন করে দেখা দিব তা হবে না, জিওমেট্রিক্যালি দ্যাট শুড বি ডিফিকাল্ট। যেটা আমি দেখালাম, দিস ইজ দ্য হোল ওভার দ্য প্রসেস দ্যাট শুড বি geometrically difficult। Okay, so that's why not occur, হয় না। Okay, so it should be noted that cycloaddition 2π type are symmetry allowed
under thermal condition if supra-annular addition is there. তো যে নিচে ফরম্যাটটা দেখালাম এই গোটা ফরম্যাটটা এটা কিন্তু supra-annular, ঠিক আছে? তো supra-annular করে যদি তুমি দেখাতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো পসিবল হতে পারে, বাট দ্যাট শুড বি জিওমেট্রিক্যালি ডিফিকাল্ট, সো নেভার বি অ্যাটেম্পট। supra-annular ভাবে হলেও হতে পারে কিন্তু জিওমেট্রিক্যাল সেটা হয় না, কারণ সেটা খুব ডিফিকাল্ট, আর সেই জন্য রিয়াকশনটা ওভারঅল জিওমেট্রিক্যালি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিমেট্রিক্যালি ফরবিডেন প্রসেস। ওকে, তো বোথ symmetrically and geometrically thermal 2π not feasible. Okay, not feasible. বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান, সেজন্য both symmetrically and geometrically thermal 2π cycloaddition never be possible. নেক্সট ওয়ান, এবার ওই 2π সিস্টেমই দেখো, 2π সিস্টেমে এটা কি, দিস ইজ এ হোমো psi1. When you introduce photon বা photo energy, that homo change, that is a singly occupied SOMO, or this is called as also homo, that should be produced. Okay, this is excited psi1, now this is psi2. Okay, so now the LUMO of one component, that is must be psi2, and react of homo excited psi2 of other component, so there must be a bonding interaction, so that is symmetrically allowed. আর সিমেট্রিক্যালি অ্যালাউড যখন, তখন তোমাকে আর কি দেখতে হবে না, জিওমেট্রিক্যালি আর ব্যাপারটা দেখতে হবে না। ওকে, বোঝা গেল? নেক্সট, তাহলে এটা নিয়ে একটা কথা লিখে নাও, photochemical cycloaddition of two monoins, মানে ওই 2π systems, monoins would be symmetry allowed as photo energy, that means H nu, will promote an electron of homo bonding, পরে পেজে যাচ্ছি, to antibonding full stop, under this condition homo of the excited state has the
proper orbital symmetry to interact in a bonding way with the LUMO pi star of the other reacting monoene. ওকে, বোঝা গেল? দেখো, photochemical cycloaddition of two monoenes would be symmetry allowed as photoenergy H nu will promote an electron of homo bonding to homo antibonding. Okay, so photochemical cycloaddition can be feasible, superficial can be feasible. Can why? Because there must be a one component having the homo that should be excited by promoting H nu, by using H nu, that is homo ground state that should be converted to homo excited state. So homo configuration that should be changed. So that's why the changed homo react with the LUMO of other component easily and feasible, and the phases are matched and the reaction goes to feasibility. Okay, so when in one when photochemical condition is there, you have to give H nu, you have to give some photoenergy, and due to this photoenergy, one component of monoene that should be get excited, and the homo of this excited monoene that should be changed to homo excited another state. Psi 1 goes to excited to produce the psi 1 excited and promote one electron to psi 2. So now the psi 2 is homo. Okay, and this psi 2 can be easily react with another LUMO of another component. So that's why the reaction can be feasible. Okay, যেহেতু photochemically কি হচ্ছে, তোমার H nu দিতে হচ্ছে, তাতে কি হচ্ছে, একটা কম্পোনেন্টের হোমো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, চেঞ্জ হয়ে কি হচ্ছে, psi 1 থেকে psi 2 হয়ে যাচ্ছে, আর সেই psi 2 সঙ্গে আরেকটা কম্পোনেন্টের লুমো খুব ইজিলি ফেজের মধ্যে ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে, ফেজ ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে, আর তার জন্য বন্ডিং ইন্টারাকশন হচ্ছে, তার জন্য কিন্তু রিয়াকশন হচ্ছে। বোঝা গেল? তো থার্মালি 2pi cycloaddition is never feasible, but photochemically 2pi cycloaddition can be feasible. Okay, next and last one, এটা শুধু লিখে রাখো, এটা হলো নাম্বার অফ pi electrons involved. Okay, আর এটা হলো মোড অফ অ্যাক্টিভেশন, আর এটা হলো allowed stereochemistry. Okay, so number of pi electrons involved, second one mode of activation, third one allowed stereochemistry. Okay, number of pi electrons involved হলো 4n, mode of activation thermal, এটা এমনি সূত্র হিসেবে পড়ে রাখো, allowed supra antera supra. Okay, so when 4n pi electrons are engaged, on that case mode of activation that should be thermal, and allowed processes are basically supra antera and antera supra. Okay, next one, number of pi electrons involved 4n, mode of activation that is must be photochemical, allowed stereochemistry that is supra,
or entera. Okay. So number of pi electrons when 4n, mode of activation thermal, so the allowed stereochemistry that should be supra, supra. Okay. When the number of pi electrons 4n and mode of activation photochemical, allowed stereochemistry that should be supra or entera. Okay. Next one, 4n plus 2. Okay. When 4n plus 2, that is must be thermal. Eta to jano 4n plus 2, this is a Huckel number, that is aromatic. 4n means anti-aromatic. Okay. এটুকু তো জানো, তাহলে এটা তোমরা জানো, চেনো জিনিসটা, আমি অ্যারোমেটিসিটি তো করিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, যদি না জানো তাহলে অ্যারোমেটিসিটি অনেকগুলো লেকচার আমার দেওয়া আছে, প্লে লিস্টেড আছে, সেখানে গিয়ে দেখে নিতে পারো। তারপরেও যদি ডাউট থাকে ইউ ক্যান সে ইন এনি টাইম, আই উইল ডিসকাস ইট। সো থার্মাল হলে তো দেয়ার মাস্ট বি পসিবিলিটি সুপ্রা অর এন্টেরা। Last one, 4n plus 2, that is photochemical. There must be entera supra feasibility. Okay, so this is the modes of reaction. Okay, and always remember the number of n value is should be 1 2 3 dot dot. That is n is the integer. n এর ভ্যালু কখনোই 0 নেগেটিভ বা ফ্র্যাকশনাল হবে না। ইন দ্য কেস অফ এই যে 4n plus 2, এখানে যে n গুলো আছে, এখানে যে n আছে, there must be in 4n and 4n plus 2 there the term n is there, so n is always be positive integer number and non-zero. Okay, n never be 0, n never be fraction, n never be negative. Okay, বোঝা গেল? তো এখানে আমি শেষ করলাম, and happy to learn, and next day I will discuss on DSLR reaction, which is very important in point of view all the exams. And if you have any query, any question, any problem, so you can ask in any time in YouTube, comments are there, you can say in Upper Chemistry Facebook group, you can say in Aparupa educational consultant as a Facebook page, you can say in Upper Chemistry Instagram, there is also a messenger is there regarding of Instagram, regarding of Facebook. Okay, and you can say in thread also, thread Upper Chemistry similar name. Okay, so you can say in any time, and I will definitely discuss. If you have any, if you need some study materials, I will definitely give you. And remind it, I already upload study materials regarding this pericyclic reaction. Okay, you can go to in Facebook page, you can go to in Facebook group, that is Upper Chemistry, you can go to in YouTube post section, you get the overall study materials of regarding pericyclic reaction. Okay, and if the advanced level any type of study materials, if I will upload, so I will definitely upload in post section of Upper Chemistry, and also Facebook group, that is Upper Chemistry, and also Facebook page of Aparupa, because in Instagram there must be the study materials or link posted is very much difficult, so I will post it maybe in thread also. Okay, so thank you so much, and please subscribe my channel, like, share and comment. আর আমি এই যে ভিডিওটা, এই ভিডিওটা আমি পেরিসাইক্লিক রিঅ্যাকশনে প্লে লিস্টেড করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, একটা প্লে লিস্ট বানিয়েছি যেখানে পেরিসাইক্লিকের সমস্ত ভিডিওস আমি দিয়ে দিব, সেখানে এটাও থাকবে। ঠিক আছে, আর লাস্ট যে চ্যাপ্টারের শেষে আমি কিন্তু কোশ্চেন অ্যান্সারও করিয়ে দিব, সেটাও ওই পেরিসাইক্লিক রিঅ্যাকশনের সঙ্গে থাকবে, সঙ্গে আরো CSIRNET গেট এগুলো কোশ্চেন প্যাটার্নের মধ্যেও যুক্ত থাকবে। ঠিক আছে, আর তোমাদের খুঁজতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। ঠিক আছে, তো থ্যাংক ইউ সো মাচ।